Hello! We are currently in Hungary and we are camping tonight, and we also camped last night. Here is our tent and we are the only ones on this campsite. We are here in HORTOBÁGY. Here's a national park, and yeah, we're gonna go now to eat something. It is quite windy here. We have to walk 2 kilometers to the other side of the village, and while we walk here you can see what we've been cycling the last 3 days. Enjoy! Hier ist die Grenze. After cycling 3,750 kilometers through Europe in the last 2 months and 2 weeks, we have now reached Hungary. We will be mostly cycling on the Eurovelo 11 in Hungary. Ist das jetzt die Eurovelo? Ja. Ist der Fahrradweg besser als wie die Straße? If you are interested in the exact routes we took, check out our commode. The link is in the description. You as well can check out our blog. The link to our website is also in the description. Here we just saw a deer crossing the road, but unfortunately I wasn't able to capture it. A couple of minutes later we saw 2 other deers. And at this point we reached our first milestone here in Hungary. We started our journey in the south of Germany, then went to Berlin, cycled along the Baltic Sea coast, changed our plans and cycled south. And now we are finally more south than our starting point. This is the food we had. And our dessert. Matthias is getting his second dessert, ice cream. So we are sitting here on a bench now, and we have to wait for an hour because then we have a stargazing tour, because here in this national park it's one of the top 3 places here in Hungary to do stargazing, because there is, like, in this national park there aren't so much lights, so it's very nice condition for stargazing. Yep. Here he has his ice cream, and while we wait I'm going to learn some Hungarian. So I've always been learning the languages on Duolingo. I can show you. Oda akarok menni. Oda akarok menni. Oda akarok menni. I want to go there. I want to go there. Szia, jó estét. Szia, jó estét. Szia is hello, Jó. and jó estét is good evening. Yes. Igen, jól vagyok. Yep. I'm gonna continue learning. Now our tour has started. We took those electric buses into the national park. We learned some things about the animals that live in this national park.
érkeznek, hatalmas agyarakat vesznek, és bennegyúznak azért ilyen csenevész, meg iszmak, és ugye rajtuk nyilván megjelentek a különféle csúcsragadozók. Na most ebből kettő volt, oroszlánok és farkasok. Oroszlánok már nagyon régen eltűntek, nagyon régen kihaltak, de a farkas ugye nem olyan régen, még a múlt században is jelen volt ezeken a területeken. Ezért van nálunk bemutatva. Ők ugye azt mondom, hogy a büszkeségeink, mert tavaly pusztult el. Akkor azért jöttek ennyire, mert én hallottak rá, hogy jön a nap. És új falkához hozzájutnunk. Then we learned some things about stars. We had some clouds, but it's cleared up. Since it was a Saturday, we saw many cyclists. And on this day we reached our second milestone. We now have cycled more than 4,000 kilometers, which is a tenth of the equator. On the next day we had very nice cycling paths. So far Hungary didn't disappoint us with premium cycling paths. There is something about bridges that scares me. Fuck, wait. But I survived. And on this day we reached our third milestone. Since we now cycled more than 4,179 kilometers, it is now our longest cycling trip. Rübergehoppelt. Ah, ist das süß. Schon wieder. Ja, das ist Wahnsinn. On this day we almost saw every 100 meters a deer. Rechts. Da, weiter vorne auch. Ja, das Kids war bestimmt erst ein paar Wochen alt, vielleicht erst ein paar Tage. Mhm. Oder vielleicht die ersten Fahrradfahrer, die sind. Hast du den Hasen gesehen? Nö. Der ist da gerade gehoppelt vor mir. Und dann nach rechts. Well, and then at this turn to the right, the road changed. It was a very muddy road. It wasn't anymore possible to cycle. So. Das ist der Weg. Und hier alles voll. Und hinten blockiert es, glaube ich. Ah ja, da sieht man es. Ganz viele Mücken sind da. Und das hier ist der Weg. Matthias ist vorne. So, jetzt suche ich mir einen Stock. Hier am besten den da. Dann mache ich mal hinten sauber. So. 2 Meter gerollt und schon wieder blockiert. Jetzt sind auch die Schuhe schön schlammig. Erstmal in die Wiese.
bin ich da irgendwie auch da direkt durch den Schlamm durch. Und jetzt haben wir es wieder blockiert. Also es war jetzt ungefähr schon 10 Mal, dass wir es entschlammt haben. Stock, da drüben. Erst einmal hier. Die sind ja wie so, wie heißen diese Schuhe, mit denen man Schuhwandern geht? Schau, da geht mir an. So. Bricht da noch. Also. Und diese Mücken, die nerven. Jetzt kommt noch Matthias angelaufen. So, erstmal. So. Weißt du, wo mein Fahrrad steht? Auf der Straße. Auf Asphalt. Asphalt. Auf Asphalt steht mein Fahrrad. Ja. Ja. Alter. Bin hier, dann ist es ja hoffentlich einmal das. Ja. Ich musste erst einmal meine Schuhe sauber machen. Willst du hier mal kurz, dann mache ich meine Schuhe nochmal. Ja. Da ist ein Start. So, ich laufe jetzt zur Straße nach vorne, weil der Matthias Fahrrad schon steht, während er sich um mein Fahrrad kümmert. Und diese Mücken. Ich habe hier langärmlich an, aber im Gesicht nerven sie. Und also durch die Hose stechen sie halt durch. Dann habe ich jetzt aber auch die Hose eingesprüht. Das hat geholfen. Ja. Schauen wir mal. Euro jeder. Symbol. Ja, da steht's. Geschafft. Danke schön. Ich muss normal sauber machen, wichtig. Ja. Und trinken muss ich unbedingt was. Ich auch. Durst wie Sau. And after that, we had nice bicycle paths again. Mhm. We now have reached Szeged. It's the third largest city in Hungary. We stayed here an extra day to do some sightseeing. There is really nice architecture in this city. This was actually our last full day in Hungary.
I hope you enjoyed this video and don't forget to subscribe. See you next time.